ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുരുവായൂരുന്നുണ്ട്, ഖത്തറിന്നുണ്ട്, എറണാകുളത്ത് നിന്നുണ്ട്, ബഹറിൻ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റീലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ബാക്കി ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും ഡിലേ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റീലോഗിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വയസ്സ്, അല്ല വയസ്സ് പറയണ്ട, വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകാരാണോ, നിങ്ങൾ ജോലിക്കാരാണോ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമോ? സ്റ്റുഡന്റ്, ഓക്കെ. വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീച്ചർ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, ബിസിനസ് ആണ്. ഓക്കെ, നേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, ഓ ഓക്കെ, ഡിലോയിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 37. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, IT മാനേജർ. ഓക്കെ, വെൽക്കം. കുവൈത്തിലാണ്, 40 വയസ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ? എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറയണേ യെസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. റിട്ടയർമെന്റിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും റിട്ടയർമെന്റിന് അടുത്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, റിട്ടയർമെന്റ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ആരുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു 40 ആ റേഞ്ചാണെന്നാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, റിട്ടയർഡ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, വെൽക്കം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെൽക്കം സർ. ഓക്കെ, 18 years more. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇതില് എത്ര പേരുണ്ട് ഇനി കൂടുതലും FD-യിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് FD ആണ്, ട്രഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് അസറ്റ് ആണെന്ന് പറയണത് നന്നായിരുന്നു. FD-യിലാണോ? ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, FD-കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് FD. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലാൻഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഏതാണ്? ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണോ ഡെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണോ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? More in shares, share market and mutual fund, less in FD and RD. Okay, equity ആണ് majority in FD, started a few okay, MF also 3 years back. Okay, okay, only one SIP with Pendard. Okay, you Pendard client ആണ്. Okay, welcome sir. Okay, hope നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഹാപ്പി ആണെന്നാണ്. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, okay. Real estate and insurance policies. Okay, insurance policies. Okay, planning investment, P2P. Okay, okay, good. Okay, okay, SIP with Tata Insurance. Okay, SIP with Tata Insurance. Liquidity is the first priority. Okay. Okay. Hello. നമ്മൾ ഇത്തരം സെഷനിൽ നമ്മുടെ മേജർ ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മണി ടോക്സ് ടെക്നിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം
നമ്മൾ അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം അടുത്തായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ചില ടൈമിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രമാണിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ വീഡിയോ തുടങ്ങിയത്. ഈവൻ ഞാൻ പെൻഡാഡിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പെൻഡാഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 9 വർഷത്തോളായി. അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേരിയസ് ലൊക്കേഷൻസിലുണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെയിലായാലും ബാംഗ്ലൂരായാലും കൊച്ചി പല ലൊക്കേഷനായിട്ടായാലും. അപ്പോൾ ഇത്തരം വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ കൂടെ ക്ലയന്റായി വരാൻ തുടങ്ങി. മലയാളികൾ എല്ലാവരും കൊടുത്തുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൊച്ചിയിൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊച്ചി സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാത്രമായിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ക്ലോസ് ചെയ്തു. കൊച്ചിയിൽ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായി. അപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മൾ ഏതൊരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് കൂടുതലും ഒന്ന് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും. അതിന് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നല്ലത് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം, ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. അതുകൂടാണ്ട് എന്താണ് ഗോള് അത് ബേസ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാറ്. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള വയസ്സും റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഈ ഒരു താല്പര്യങ്ങളും വ്യത്യാസമില്ല. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വിറ്റി വേണോ അതോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടെ വേണോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ശമ്പളം എത്രയാണ്, അതിന്റെ അതനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ സേവിങ്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ ജോലിയോ ബിസിനസ്സോ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർക്ക് എന്താണോ ഒരു മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഏത് കാർ വാങ്ങണം, ഏത് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ ചിലവാക്കണം, എത്ര രൂപയ്ക്ക് ലോൺ എടുക്കണം, അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ യാതൊരു വിധത്തിലും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ചെയ്യും. ഇതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി EMI-യുടെ എമൗണ്ട് കുറയും, നമ്മുടെ തിരിച്ചടക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കുറയും, നമ്മുടെ ചെലവുകൾ കുറയും. അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പെട്ടെന്നാക്കാൻ പറ്റും, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എപ്പോഴും ഒരു ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇത്തരം വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വീഡിയോസും വെബിനാറുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂ അഡീഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 11 മണിയായി, നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഇന്ന് നമ്മൾ സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കറോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശനിയാഴ്ചകളുടെ സെഷനിൽ കൂടുതലും ഞാൻ എടുക്കാറ്. പക്ഷെ ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒത്തിരി എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എസ്പെഷ്യലി മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നോളജ് ഉള്ള റിസോഴ്സ് പീപ്പിൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ തിലക് സാറിനെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് സാറിന് വന്നുകൂടാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സാറിന് ആകെ ഒരു പരിഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് സാറിന്റെ മലയാളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ തിലക് സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് 361 അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 361 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IAFL-ന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ IAFL സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 5 വർഷത്തിന് മേലായി. അതിനു മുന്നേ ഇനാം അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈവൻ സുന്ദരം അസറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻട്രസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു 18 വർഷത്തോളമായിട്ട് വെൽത്തിൽ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്. എനിക്കറിയില്ല ഇവർക്ക് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇവരാരും അങ്ങനെ ഒരു അത്ര വലിയ ട്രേഡേഴ്സോ ഇവരൊന്നും അല്ല. ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട്, നല്ലൊരു ഇതുണ്ട്.
അത് ഓരോ ഗോൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് അവർക്കൊരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡോടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നേടിയെടുക്കണം. ഇതാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ്. ഇതിൽ ശരിയാണ്, ഒത്തിരി ട്രേഡിംഗിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വെൽത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഓഡിയൻസിന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഭയങ്കര ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ആക്കി നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സാർ ഇന്ന് കൂടുതലും സംസാരിക്കുകയാണ് ബാലൻസ് ഫണ്ടുകളുണ്ട്, ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടാക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാർ ഇന്ന് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ സാറിന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ തിലക് പിള്ള സാറിന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് സെഷനായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യണം. സാർ വെൽക്കം. Thank you so much. വളരെ നന്ദി. ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ മലയാളത്തിനെ പറ്റി. I hope I'll be able to communicate effectively in Malayalam. But കുറച്ച് മലയാളം കേരളത്തിൽ താമസിക്കാത്ത കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇതായിരിക്കും. പക്ഷേ മിക്കവാറും I'll be able to manage a little bit to connect with the audience, and hope that the session will also be a fruitful session for everybody. So, Nikhil, എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ തുടങ്ങാം അതോ you want to wait? Sir, you can take the session. If you want to share PPT, you can share the PPT and do that. And once your session is over, we will get into question answer session. First, we will do the question answer session based on the audience question also. So, audience questions post ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ പോകും. ആ ടൈമിൽ സാർ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഞാനോ സാറോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ടെൽ ദാറ്റ്. സർ, യു കൻ ടേക്ക് ദ സെഷൻ നൗ. Sure. Nikhil, screen visible ആണോ? Yes sir, yes sir, it is visible. Okay, thank you so much. Okay, in fact, last month നിഖിലിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിഖിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി is a very great idea, because സാധാരണ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇക്വിറ്റിയിലാണ് ഇടേണ്ടത് അതോ ഡെറ്റിലാണ് ഇടേണ്ടത്, വേറെ ഒത്തിരി അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റിയിൽ കയറേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ഡെറ്റിൽ കയറേണ്ടത്, പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ advisors are able to communicate basis risk profile എവിടെയാ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഇക്വിറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് വെരി ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റിയിലാണ്, ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് റിട്ടേൺ ആണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. ആൻഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ nobody wants to miss out on the return. But the way I look at it is return is important, but what is more important from an investment standpoint is nammade portfolio allocation onnu nokkita invest cheyendadu. Portfolio allocation and nammade risk is something which is very important to address when we are doing investments. So angane nokki varumbo I think from a industry standpoint, category of funds emerged where in fact clients or they are not very confident in invest cheyendadu. The fund managers itself kind of do the investments into debt or equity or where share classes are there. As the chair, they'll create a hybrid funds as a category. So the entire thought process is namku investor ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് is മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം പൈസ ഇടാമോ ഇല്ലയോ എന്തോന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇപ്പം മാർക്കറ്റ്സ് ആർ ഹൈ. സോ ദെൻ ദ കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്സ് ടു ബിൽഡ് ഈവൻ മോർ ഫോർ us that if will the markets go up and I'll make money, or ഇപ്പം മാർക്കറ്റ്സ് പൊട്ടിയ എന്തോന്നാവും എൻ്റെ പൈസ കിട്ടി. സോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നത്. സോ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് should be a good one, because end of the day when we invest from a long term perspective, the India economy is looking good, all that is looking very strong from an investment standpoint, but namukku ee short term volatility taangan vayathonda the stress level starts to
go very high. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തോന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ചിന്തിച്ച് വി ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഏത് അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ടു അസറ്റ് ക്ലാസസ് ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ്. അതിൽ എത്രയാ പൈസ ഇടുന്നുണ്ട്, ഞാൻ 20% ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇടുന്നോ അതോ 80% ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇടുന്നോ, എപ്പോഴാ സ്ട്രാറ്റജി പോയി റീബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക് മാർക്കറ്റ്സ് ആർ നൗ എക്സ്പെൻസീവ്, ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ്, ആ കോറിലേഷൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് is where we kind of look for some kind of a solution. And there comes the combination e hybrid funds aitolo category. The hybrid funds category has been there for a very long period of time. Enikku ariyana 2002 2003 otta nammal thodagirikna oru strategy in terms of the hybrid funds, mutual fund industry il nokkumbo, where small component of equity and major component debt to we constructed a portfolio for possibly conservative set of investors to get a fair idea how they can manage equity also. Most of the investors mutual fund lo nokuma straight equity lo keran korchuru hesitation is there, because I think people who entered in 2008, they only saw a crisis. Then they have again tried to experiment. In 2020, where they are also very jittery about how the equity market is going to be, because 2020 we saw COVID as a crisis. So, the hybrid funds in the category starts to play a very, very important role for allocations and also managing the risk. Namukku risk edukanulla thanganulla oru capability undu. If I look at my portfolio, I might be 80 to 90% equity. But angane thanne ende age group il thanne I know people who can't do 80% equity, and they will say I am very happy with only 50% equity. Angane nokki varumbo, at least I am a professional, I understand how mutual funds work, enikku korchoro pidi under markets data, I'll be able to manage the thing. But mikkiyaram the professions are different. Somebody is a IT professional, somebody might be a doctor, somebody is working in FMCG, there are housewives who are very the homemakers are very keen to kind of manage money because husbands don't have time to manage. You need to have a good mix of equity and debt, and when you don't want to take your own initiative to take the call in terms of whether I should be equity or debt, these hybrid funds category plays a very important role. Our diversification benefit to another is equity plays a very strong role. So whatever growth story in the commander that typically equity nokumba sadhana over the last 15-20 years, the kind of representation equity is given is about a compounding story of about 12 to 15%, or a compounding story one it over the last 15-20 years. And that's a very significant representation. Even if I do a 10 to 12% compounding story, equity kind of is a investment inflation beat and parivadi under. And while equity can beat inflation from a long-term perspective, the volatility in equity over shorter term can also erode wealth very quickly. For example, if somebody is coming to an investment market February of 2020, the shock that those investors would have got is quite high. And I understand when you see your hard-earned money, when you go invest 100 rupees one day, and that 100 rupees some portfolio that looks as 50, that volatility kind of is very difficult to play out. Normally debt funds under, and that's where the benefit kind of comes in. Debt funds gives you stability. Equity in the volatile parivadi illa. Chiri volatility under, because interest rates you will see that bit of volatility come into the debt category of funds as well. But
the fact is, over a period of time, that but approximately around that inflation kind of a number, probably a little less post-tax kind of a representation, but on a steady returns you're able to get. If I run the products, run the category of products, if as a fund house, if I am able to kind of combine both the products together and then play the story out for the investor, it kind of gives a very good representation. If a slide, when you look at this slide, you kind of see that at different points of time, market volatilities have kind of come over a period of time, and also the kind of performances that the combined representations have been able to play, where Nifty 10-year benchmark, and that combination, what happens is gives you the comfort. So for example, if you look at the 2020 kind of a period, your Nifty returns by the end of the year, these are calendar year returns. The beginning of 2020 invest is the end of 2020 to November, we see that more or less things had settled down. But fact of the matter is that during that March, April, May, June period, you'll see that there's a huge shock. Similarly, if you look at 2008, it's 15 years to the global financial crisis. But when I talk to some investors, this 2008 is a period which nobody can forget. So in the volatile period, Varumba, you want to make sure that you have a good combination where equity, debt, because there are periods where equity will do well. There are periods where debt will kind of hold the portfolio strongly, which is where you see a 2008, a classic period where equity corrected 50% nearly, and the debt markets went out to give about nearly 25-26% kind of a return. So the whole idea is, when I'm able to get a product where the correlation of equity and debt plays out in a meaningful manner, then over a period of time, I'm able to kind of give you that comfort that yes, this is the product category that you should be looking at from a long-term perspective. Namukku venda the kochura in a portfolio, equity debt and we should be able to kind of play a meaningful representation. What we essentially see is that the volatility, and this is a classic representation in terms of how the volatility kind of plays out. While equity, there's nothing compared to equity in today's world. But our short-term 1 year, 2 year, 3 year period in the volatility, we will be completely disappointed with the investment that we are doing. And as a result, that if I look at this chart and look at how balanced kind of debt representations play out, makes a very important kind of a portfolio allocation for the clients. So now the whole purpose is when you do balanced and when you look at hybrid funds, reason hybrid funds are there. One is a very conservative hybrid fund. Conservative, typically the equity debt ratio is about 80-20. That means 20% is in equity and 80% is in debt. This category of funds is something that came out nearly about 15-18 years back, nearly about close to 20 years back, is where that MIP as a concept came out, where only 20% was there in equity and 80% was there in debt. As time progressed, and given that the tax representations are very important for you as an investor, the new category of funds that emerged more from a equity taxation or a fund or another is a balanced advantage fund. And our fund has been around for now nearly about 3-4 years. And I think it's kind of given the investor the confidence also from a hybrid fund category to kind of play the 65% of equity plus and 35% debt. So a nalla combination on the equity taxation fund one. And if you remember, there was some changes that came on the taxation part.
the changes that came in the taxation part were more to do with the indexation benefit. Indexation, tax which it was available for debt kind of funds on bonds or wherever interest the yielding these funds which are there. So nowadays we are able to kind of benefit from indexation. 20% in the returns, etc. We are able to kind of benefit on the indexation part. But early this year, that benefit was removed for all the debt category of funds in the mutual fund industry. Now, that is a big hit to a lot of investors who wanted to remain conservative, who were doing portfolio allocations. They were either in MIP, which is a low conservative hybrid kind of a fund, or the debt kind of a fund. And the industry kind of came out with a balanced category of hybrid funds. Now, when I look at balanced category, it's about 50% equity, 50% debt. But that allows the indexation benefit to play out, because the tax rate 35% equity I'm able to kind of utilize indexation benefit. And these products, when I look at hybrid funds and kind of play the tax representation now, these are good products to hold for even short term to probably as long as possible, because possibly from a short term, because your interest rates give you a bit of stability, it gives you the ability to hold from a very shorter duration standpoint. But also from a portfolio planning, portfolio allocation, which it allows you to kind of hold these funds even from a 3-year, 4-year, 5-year perspective, because the indexation benefits of a balanced fund starts to come in. If it is on the aggressive hybrid variety, which is the balance advantage kind of funds, that gives you the benefit of taxation. Risk balance advantage fund in both category of funds complement each other. It is not that I should be 100% with balance advantage fund and 0 with a balanced hybrid kind of a fund. It is about getting a good combination of both the products coming to your advantage. And that is what we started to see in this space. So each slide is the perceived risk. As an investor, when we kind of go out to invest, and this is what I was indicating, balanced hybrid fund category is something which is new as a representation, but it comes with a lower sense of risk in the portfolio. And I think that is important. So when you kind of construct portfolios, you want to make sure that your risk is addressed in a very critical way, because that is very important. Just because namala portfolio innate 100 രൂപ നാളെ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 150 ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇക്വിറ്റിയിൽ തന്നെ പൈസ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are not able to predict what the future is. Our predictability illathukonda is where these portfolio allocations come in, the potential to kind of bring down the volatility in the portfolio is played out, and that it brings the entire focus on how you can actually kind of get the portfolios aligned to your advantage. Our Stalata is where the balanced hybrid funds play a very, very significant role. When we did back testing of a balanced hybrid fund, which is the new category of funds, etc., back testing at Noki. So when I look at the earlier set of the hybrid funds which came in the MIP, okay, to Nokumba, now the bond funds to Nokumba, tax the attractiveness of those funds start to kind of go down a little bit. I'm not saying they are irrelevant, but because the tax representations change those funds the indexation benefits that becomes slightly irrelevant or probably not as attractive as they used to be 1 year back. So today, when I'm able to kind of forgive, and that's what the industry is also trying to bring to the table for a lot of investors, is the balance category, where the fund manager, given the expertise that they have in the market, they will do the possible balancing of the funds. If the markets are looking very overpriced, they will bring down the equity component. If they feel the markets are looking attractive,
where it is valuations are low, they'll probably kind of increase the equity allocation to at least 60%. Our 40 to 60 in the range, two things happen. A, you're able to kind of get a good mix of returns coming your way, and which is very critical from an investment standpoint. Two, more importantly, is addressing the volatility. And if there's extreme volatility in the market, because of that balanced structure and giving you a good combination of debt also on the to kind of play the downside story, it gives you a good mix from a portfolio standpoint. As a result, our equity strategy, while we kind of get a good returns to be played out, we see that yes, this fund can fit into any of the client's portfolio on a sustained basis. Now, a balanced hybrid fund, the reason I'm just kind of focusing on balance, because there's a vacuum that is there in the industry where because of the tax changes, this comes as a new category. But bear in mind, balanced hybrid, balanced advantage, these are all complementary strategies. Normally, balance advantage, invest it's more equity taxation, benefits are there. But when to address the monies that are there in probably fixed income strategies at this point of time, monies that are there in MIP kind of strategies at this point of time, ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോ എങ്ങോട്ട് എന്തോന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പൈസന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലോട്ട് മാറ്റണോ, or should we continue to retain it? Samayata is where the industry is woken up and kind of represented a very strong strategy from a balanced hybrid, where you get the benefits of fixed income, you get the benefits of equity coming in. But most importantly, I think while I'm diversifying and giving a little control on the risk aspect, is the indexation benefit that is accruing as a debt taxation right to another. And that becomes a very important representation for the balanced fund. Tax is where this slide becomes important. Because equity and balance fund fixed income, you will see the difference in the tax regime. More debt taxation, I told a balanced hybrid fund. When that compared to equity, taxation but when it comes to the ability to also generate return, it stands very tall in comparison to a balanced advantage fund kind of a structure. But both again complement. But your fixed income, after the taxation, no kumba, because of the tax regime change, you see that the benefit of indexation plays very strongly from a balanced hybrid. Equity taxation plays very strongly from the aggressive hybrid fund kind of a category. So my only this thing is, from a strategy perspective, when you are looking at it, you would want to have a good combination of equity and debt kind of going into the portfolio. And when I look at in terms of who should be kind of investing in a product like this, especially when it comes to hybrid kind of fund, now we're first time investors and investors who possibly don't know what equity can deliver to them, and they want to kind of test the waters to understand how do I make returns from the equity market. They want to be little careful. So for those kind of investors, it makes a lot of importance to probably have a balanced hybrid fund, or then slowly migrate to an aggressive hybrid kind of a structure. And then you have the second category where the investors don't want volatility, and they want to kind of make sure that the investments that they're doing, I can't omit myself also from that dream of making that extra rupee in the market. But I want to be balanced. I don't want to kind of experiment too much. Any volatility investors also become a very good candidate to kind of invest into the hybrid kind of a structure. And then 3-year horizon, especially because the balanced hybrid is introducing the indexation benefit. Then it is extremely important that even the indexation benefit is playing out to the
investors with a 3-year horizon. So the entire thought process is this category of hybrid funds. It is a category of funds that addresses every segment of investors, from the first-time investors to possibly the retired set of investors, to even the aggressive set of investors who are looking at doing portfolio allocations for themselves. So it's a good combination of ideas that are kind of culminating into the balanced fund, balanced hybrid, the aggressive hybrid fund kind of a category. So that is the broad representation in terms of why you would look at hybrid fund. And just to quickly sum up over the next couple of minutes, and then probably I'll keep the flow with Nikhil, is that this is the category of funds that as an investor, നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് allocation ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, because of the varied reasons that I was talking about, from managing risk in your portfolio, managing volatility in your portfolio, managing the tax representation in your portfolio. And that is extremely critical. നമ്മളൊരു full investment portfolio ആയിട്ട് represent ചെയ്യുമ്പോൾ. So my closing this thing, a hybrid fund, which is part of the very close part of the industry representation, becomes a very integral part of every client's portfolio allocation that has to be done. Nikhil, I will keep the flow with you with questions. Okay. Yeah, thank you, sir. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നല്ലൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സാർ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫണ്ട് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഓഡിയൻസ് വന്നിങ്ങനെ 40 റേഞ്ച് ഓഡിയൻസ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലും FD ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരിട്ട് വന്ന് ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സെയിം ബെനിഫിറ്റ്, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും നമുക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും അവർക്ക് ഒരു ഇക്വിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കാരണം FD ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 6%, 7% പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10% കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേണം, താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ പോകും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരെ ടൈം ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കണം, എൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എത്ര ടൈം വരെ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ ഒന്ന് സാറൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? ഞാൻ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. I'll put ഞാനൊരു എക്സൽ ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, where I have given representations of how a FD plays out, how a balanced or a hybrid category of a fund plays out, and how an equity kind of a fund plays out. And I've essentially, just to give a bit of parity, and just tell me if this Excel sheet is visible to you. Visible. So what I've done is, sheet I've taken a transaction amount of 10 lakhs, because that I feel I don't want to kind of go overboard with 1 crore, 10 crore. It's like I'm trying to address the most common person today in the market. And now when we look at the investments, and this is investment is over a 5-year period, and FD, I'm not saying it is good, bad. It's I'm not here to judge different products, but FD has a very different representation today from a market standpoint. FD has a very different allocation. In the absence of the mutual fund industry, which possibly became a very strong representation over the last 2.5 decades. And this is regulator came in the mid 90s, 94, 95, the regulators came in. After that, the private sector emerged very strongly. And after that is where the entire concept of mutual funds started to come very strongly into a lot of the portfolios. Now, other than Mumbai, most of the investors, I asked my father also, where is the money? FD. But because there's a mindset which is there, which we've grown up with, that
probably FD is the best instrument to be invested in. Which essentially then brings me to the next part. Normally, mutual fund industry, we are managing money in fiduciary capacity. We are only, we don't own the money. We are just managing it for someone else. Category of funds are. So as a result, now when I evaluate the value that these kind of structures bring is very critical. So e calculations upon nokumba. While FD also becomes a very critical representation to give you some kind of a peace of mind, because in FD, the advantage FD has over any other product is I can at the beginning of the term tell I'll get 6%, 7%, 10%, whatever the rate is predefined, which is not defined in a hybrid kind of a fund, which is not defined in any other fixed income kind of a fund, which is not defined in an equity kind of a fund. But just given basic sensibilities in terms of how the market is, how India as an economy is growing, what kind of representations are playing out, we kind of went out to construct a fair idea in terms of saying possibly your FD returns can kind of give you about 7%, your balance hybrid combination item possibly can look at early double digit equity, given that past returns have been a representation of about 12 to 15%. I've taken equity at about 12%. Now, bear in mind, none of these numbers that these are more just for illustration basis whatever historical representations have been. These are not representations of future returns per se. Now, the comfort, like I said, FD gives you the comfort because I'm giving you a number on day one, this is what you'll get. But we've also seen equity and equity hybrids or balanced hybrids kind of funds, because they have equity exposures, they're able to take benefit of whatever the markets are delivering over a sustained period. And normally the economy is looking very strong from that aspect. So as a result, you see the last line, which is the post-tax return, which is what the critical element is, as to what possibly can be an outcome of FDs, what possibly can be an outcome of balanced hybrids, and what an equity can do. So I think that should be able to give investors also a fair idea as to what to kind of expect when they look at various categories of funds and what the end results will be. Okay. Okay. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു എഫ് ഡിയിൽ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5% താഴെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരു മികച്ച റിട്ടേൺ, ഒരു 8.7%-അടുത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പൈസ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ പൈസ വാങ്ങുന്നില്ല, ആ പൈസ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ പലപ്പോഴും എഫ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ഓഡിയൻസിന് ശരിയാണ്, നമ്മൾ എഫ് ഡിയിലത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഇല്ല, പക്ഷെ അതിലൊരു ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന്റെ റിസ്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവെ ജനറലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലത്തെ ഒരു എഫ് ഡിയുടെ സേഫ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാറ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ആളുകൾക്ക് അവിടെ 6% കിട്ടുള്ളൂ, എന്നാൽ 7%, 8% കിട്ടുന്ന ലോക്കൽ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റിസ്ക് വെസേഴ്സ് ഈ റിസ്ക് ഒന്ന് സാറൊന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ what is its so-called market risk and what is the safety there? So okay, so this is a debate that we've been having at least for as long as I can remember. And one of the classic things that comes out is risk is a constant. There is no product which is available to you which comes with zero risk. Whether it is fixed deposits, whether it is mutual funds, whether it is direct equity, whether it is debt funds, every category comes with a risk. In terms of FD risk, whether people are aware of it, even if you invest 100 crores tomorrow in a bank, the fact of the matter is
Nale, for some reason, if the bank gets dissolved, the insurance that is available to the investor is to a very, very, very minute amount compared to that 100 crore number. The insurance that a bank gives for your deposit, that your 100 crores is also insured for, is a very small number. And possibly while I keep that thought with the clients that it's a very small number, they will want to also investigate to understand what that small number is. Mutual funds and equity and other, when you say market risk, I don't know, and especially because mutual funds, it's a diversified product. Equity portfolio നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഞാൻ സാധാരണ പോർട്ട്ഫോളിയോന്റെ ഒരു തീം വെച്ചിട്ട് 20-30 സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മിനിമം ഒരു 20-30 സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് എൻ്റെ റിസ്ക് ഗെറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ്. അഥവാ എൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I think what will happen is the remaining at least 20 stocks are there to pull me up. And this is a classic, as in time-tested things, and these are examples that we keep talking about. For example, if we start investments from the 90s, and what we got some very large representations from a global standpoint also, companies on the IT side, companies on the manufacturing side. Although IT went through a IT bubble which burst in the 2000s, you'll realize that there are still some companies that created a compounding story to a different level without naming any companies particularly. And I think a lot of the investors will know that the kind of compounding stories, some of today's greatest, largest IT representations that we've given to the world have given a multi-bagger kind of compounding. Even if 99 of my stocks get dissolved tomorrow and one survives the Holocaust, I think the capabilities that is there in the equity side is to give you a multi-bagger. But if a mutual fund, because we are able to kind of manage risk in a better way, the study is much stronger in the background, we are able to give much more balanced risk. These are not speculative to the extent chaya kadayil ende source ne kandittu choichu either endona ഏത് സ്റ്റോക്കാ മേടിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇല്ല. ദീസ് ആർ വെൽ റിസർച്ച്ഡ് stocks. All fund houses have analysts which study these stocks over a period of time, and they do financial testings and everything. Adu kainita due diligence ke kainiti portfolios come to the fore. So while the risk is there, risk of volatility is there, risk of wipeout is not there. Your 100 can become 70, 100 can become 50, but as long as you remain invested and time tested, we've seen 2008 January was a market high. If you are invested 100, by 2008 December, 100 became 50, but that 50 today is probably 200. The only thing with mutual fund is it is not trying to time the market, but it is how much time you are willing to spend in the market, which will determine what your returns are likely to be. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റിൽ ഇടാട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത 5 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണോ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള വെച്ചാൽ ഇട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ തരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചോളാം. അപ്പൊ ഇന്ന് കൂടുതലും സാറിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചാറ്റിൽ തരാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാരണം സാറിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് മാക്സിമം സാറിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരണമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഒരു സാധനത്തിൽ മാത്രം ഇടുന്ന റിസ്ക് അല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. കാരണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 50-60 കമ്പനികളായിരിക്കും. അതും വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത സാധനമാണ്. നമ്മൾ യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ ഇത് ഈവൻ 60 കമ്പനിയാണെങ്കിലും 70 കമ്പനിയാണെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഈ 60 കമ്പനി ഒരുമിച്ച് പൊട്ടണ ഒരു റിസ്ക് നമുക്കിവിടെ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിറ്റുവേഷൻ ആയി 2008 ആ സമയത്ത് ശരിയാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും താഴെ പോയിടണം, പക്ഷെ ഹോൾഡ് ചെയ്തവർക്ക് വലിയ നഷ്ടം അതിൽ നിന്ന് അപകടമില്ലാതെ ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതില്ലേ സാർ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾക്കും ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളത്? ഈ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ആദ്യം till last year, it's important to understand what the change was. Till last year it was anything below 65% equity. So if you got more than 35% debt in the portfolio, all those funds essentially kind of qualified for the indexation benefit. All those funds qualified for the indexation benefit. Now, last year, in fact, early this year, one tax regulation change, one other is more that anything less than 35% with the debt component no longer qualifies for indexation. So if I want to qualify for indexation, I should have at least 35% plus equity. So 35% plus equity undengla our fundla I will qualify for indexation. 35% equity and rest is other asset classes, your debt, or I can play gold or any other foreign equities or anything I want to do. I should have minimum 35% equity, but that equity should be less than 65%. So the moment any fund which invests more than 65% in equity, and the taxation will become equity taxation. And the moment the equity allocation is less than 35%, then other taxation will become debt taxation without indexation. ഈ 35% and 65% ഇടയ്ക്കുള്ള equity funds പിടിച്ചു വെക്കുന്നത്, those funds will qualify for indexation. Indexation is essentially basically taking into consideration നമ്മളുടെ inflation to a certain level, and our inflation, it is 100 rupees today. Ellarkum inflation manasilavunnu enikku thonunundu. It is basically the value of 100 rupees today 3 years from now. If your inflation rate is say 5%, your 100 rupees today for next year you'll need 105 rupees. Angane arnittu you are able to kind of reduce your gains from the value of the fund that will add over the next 3 years, and file tax according to that. So that indexation benefit is for funds between 35 to 65%. Other I can do equity 35, and then I can add multiple asset classes. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കൊല്ലം 4 കൊല്ലം മുന്നേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പൈസക്കാരും കൊടുത്തേക്കണം. പക്ഷെ ആ അസറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പണപ്പെരുപ്പം വന്നിട്ട് ഇന്നൊരു പ്രൈസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്ന് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്, ഇവൻ ലാൻഡിനും അങ്ങനത്തെ നടക്കണത്, 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ 3 വർഷം മുന്നേ സാധനം വാങ്ങി, അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ടാക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടത് 10 ലക്ഷം മൈനസ് 15 ലക്ഷമാണ്. അപ്പൊ 5 ലക്ഷം കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇൻഡെക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ആ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനത്തിന് ഒരു പണപ്പെരുപ്പം വന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു പൈസ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു 12 ലക്ഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 12 ലക്ഷം മൈനസ് 15, അപ്പൊ 3 ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് ഇൻഡെക്സേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ്. നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ ഇതിന് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35% കൂടുതൽ വേണം, എന്നാൽ 65% കൂടാനും പാടില്ല. അപ്പൊ 35%നും 65%നും ഇടയിൽ ഇക്വിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള ഫണ്ടുകൾക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതിപ്പോ ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറച്ച് ഫണ്ടേ ഉള്ളൂ. അതിലൊരു ഫണ്ടാണ് ഇപ്പൊ 1360 പിന്നെ വേറെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും താല്പര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ FD-യിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർ ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്ലസ് ഇക്വിറ്റിയുടെ ഒരു റിസ്ക്കും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഡെറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രാഷ് ആയാലും ഒരു പരിധിവരെ വലിയ താഴേക്ക് പോവില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 3 വർഷത്തിന് മേലെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഇത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും നേരം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ I think it is more about trying to understand the difference between mutual fund and insurance investment. I think ഈ ക്ലയന്റിന് എന്തോന്നോ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു in terms of ഏതോ ഒരു കമ്പനീന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിട്ട്. I think ഏതോ advisor has told him that there is not much of difference between insurance and mutual fund investments എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത്, വിത്തൗട്ട് നെയിമിംഗ് ക്ലയന്റ് ഓർ നെയിമിംഗ് എനിബഡി എൽസ്. So എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് very simply, mutual fund investments and insurance are very different objectives which are there. Insurance plays essentially with a mandate to insure your life, and it is also with a mandate to probably kind of perceive a future goal, like children's education or something. Angante korche plans are there on insurance. So plan specific item, there are policy. Mutual fund investments is very different. They are not trying to insure your life or anything like that. They are only market related investments, and there is no insurance value assigned to that. So insurance and mutual funds are very different ideologies that play out. Insurance ideology, whether these are term plans or ULIP plans, three insurance types are there. They all come with different ideologies. So probably I will request that client to connect with Nikhil itself, because he'll be able to kind of guide you in a proper way in terms of how you can balance your portfolio out with insurance and mutual fund. Okay. Pinay, what is your view about gilt funds? Does it provide more than FD returns? Now again, either normally gilt fund again today, in today's scenario, the benefit that funds essentially had earlier was the ability to give you indexation benefits. Now in terms of whether the returns will be at par or not, I think because indexation benefits no longer exist, the possibility that the returns are likely to be more or less along the same lines are high. Though the gilt is more your government securities that are issued, funds based around that, and FD is something that is given from the banking side. The banks typically, banks and some of the NBFCs kind of give you the options for fixed deposits. So they are again two different categories, but in terms of returns, not commenting what they can do, but because indexation returns, the indexation benefit is no longer applicable, the differential is likely to be very minimal. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒത്തിരി മിസ് സെൻഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനേക്കാളും മുന്നേ വേണ്ടതാണ് ടൈം ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ. പക്ഷേ SIP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് SIP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസും ചിലപ്പോൾ പെടാം. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ ചിലരോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ SIP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് യൂലിപ്പാണ്. അപ്പോ നമ്മളൊന്ന് അവര് സത്യം പറഞ്ഞാല് ലീഗലി അവർ വിറ്റേക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം SIP ചോദിച്ചു, ഞാൻ SIP കൊടുത്തു. പക്ഷെ എത്തിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും അറിയാം, നമുക്കും അറിയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെന്നുള്ളത്. ഏത് ക്ലയന്റും ഇപ്പൊ SIP എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുക്കാനാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എടുക്കണതിലുള്ള ഒരു തകരാറ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾക്ക് ഒരു 5 കൊല്ലം ലോക്കിൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോ പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചാൽ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് ശരിക്കും അത്ര വലിയ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല. കാരണം ടാക്സ് ഇല്ലാണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് 10% ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ചെറിയ ഫണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടാക്സും കൊടുക്കണ്ട.
അപ്പോൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാനത് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്നൊന്നും പറയണില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലത്തെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. സാറേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമന്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് രണ്ട് സാറിന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല? എനിക്ക് ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Again, I'm not taking client names. Without taking client names, income which come from investment is under TDS. So from investment in equity, it is not called income. It is called capital gains. So that is the only difference. So capital gains, you will file for capital gains. In case you are an NRI, there tends to be a bit of TDS. But if you are a resident investor, normally TDS does not happen, which means that you will file for capital gain returns. Then what is the drawback of direct mutual fund over regular mutual fund? My only two bits on this is in a regular mutual fund, you invest typically through a partner, and in a direct mutual fund, you tend to go directly to the fund house. Basis your own awareness and knowledge, you invest. And the drawback, or I don't know whether it's a drawback or not, the expenses of a regular mutual fund tend to be slightly higher than a direct mutual fund. But the way I look at it is, if I have to if I'm a doctor and we, as advisors, we all call ourselves financial doctors, what does happen is advising yourself on a portfolio. If I'm a heart surgeon and tomorrow I need to do my own heart surgery, I will need to go to a professional to have a surgery done. So what happens is everybody believes because there's an explosion of information availability that they will be able to manage their portfolios on their own. My only submission is there's a very minute population who can actually go out and do that. And you need financial advisors to plan your thought process out to give you a more holistic representation. നമുക്ക് സെൽഫ് ഡൈസെക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും to understand whether we are going right or wrong. So you need an external person to always guide you. That is the thing. Then can we invest as lump sum amount? Yes, lump sum, SIP, etc. All options are available. I think Nikhil, in his capability, will be able to advise you basis your portfolio whether to do lump sum or SIPs. I think he'll be the best judge because he advises on a larger portfolio. My questions are over, sir. എനിക്ക് ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സാറിന്റെ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ 10 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാൻ വി ഡിവൈഡ്, എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടും ബാലൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടും. അപ്പൊ ഒന്ന് ശരിക്കും ബാലൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഹൈബ്രിഡും സാധനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഫണ്ട് വെസേഴ്സ് സാധാരണ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. It is basis risk appetite. I always say it is a portfolio allocation basis risk appetite. If namukku risk thanganulla shakti undengil, you can actually look at an aggressive hybrid strategy. But if you want to balance the risk out, you want meaningful returns also, beating inflation. I think balanced hybrid, which is one of the new category of representations from the industry, can have a meaningful impact to the portfolio. Okay. അപ്പോൾ സാർ, ഇത് റിസ്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ റിസ്ക് അനുസരിച്ചാണ്. കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻസർ ഇതിനില്ല. നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട്. Correct. That's why I said it has to be through a portfolio advisor. Right. So you have to sit with the advisor to understand your risk, because a lot of portfolio advisors, when they sit and talk to you, they are able to assess നിങ്ങളുടെ എത്രയാ risk taking abilities. It is not necessary that, so classic example, two people both have say 10 crore in their hand. It is not necessary because both have 10 crores in their hand, their risk appetite is the same. Their risk appetite will vary basis their own experiences of life, basis how both of them got to 10 crores. One would have won a lottery of 10 crores, one would have earned 10 crores and
come to the table. So the representation of how the 10 crore comes makes the risk to be defined separately. Other namukku vistarichu, you have to sit with the advisor to understand your own risk appetite. That's again something over direct versus regular. When if you're direct, you can't assess your own risk appetite so easily. Okay. Sir, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂലിപ്പും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്താണ്. ഐ തിങ്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കണം? അത് സാറിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? In today's context of the market, again, unfortunately, this is a question which aligns to risk and portfolio allocation. But in today's context of the market, if you are able to take aggressive risks in your portfolio, probably 10 to 30%. I don't see a reason to have more than that in a hybrid fund. But again, if your risk capabilities are low, you might want to possibly keep a higher allocation to hybrid strategies. Okay. ഇപ്പോൾ ഒരാള് 30 വയസ്സാണ് ഒരാള്. അപ്പൊ ആളുടെ ചോദ്യം വെച്ചാൽ 30 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാം, അപ്പൊ സ്റ്റിൽ ആൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് ഈ ടൈമിൽ വേണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. സാറിന്റെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ്? Again, while the regulator suggests that age is possibly a criteria to assess risk with, I also have the opinion that each individual, a 30-year-old, two 30-year-olds can have different risk appetites, because at 30, one person could be married with kids. At 30, a person could be a bachelor. So again, the risk varies. So it is not to do with age, but in terms of the objective that the client is desiring. So from that perspective, the allocation, again, I have to redirect this to Nikhil, because he has to sit with you to understand what is your objective of investment, and basis Nikhil's understanding of this particular client's objective, he will be able to guide you in terms of what allocations are required. ഇതില് അടുത്തൊരു സെയിം ലൈനിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്. ഒരു 64 ഇയർ ഉള്ള അമ്മ, ഇവരുടെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് ഫോർ 3 years എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഐ തിങ്ക് it's a good investment. It should be a fair representation. Again, it will not be 100% of the portfolio. And again, because madam will be is a senior citizen, we have to understand what kind of income planning madam has done. So basis her income planning is where again you will decide the kind of portfolio you create. But the hybrid structure is reasonably well suited for a senior citizen profile client. പിന്നെ ഒരു വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ വൈശാഖ്, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കോൺടാക്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഫണ്ട് ഏത് ഫണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് ടു ടോക്ക് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെ ആൻഡ് ഇൻ കറന്റ് സിനാരിയോ ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ബാങ്ക് FD or RD or short term debt fund for 1 to 3 years? I think just bear in mind, in a bank RD is equivalent to an FD, where there is no indexation benefits that is available. So if it is with a perspective of 3 years plus kind of an investment, my thought process, and this is my own personal thought process, I would be aligned more to look for ideas where I am able to derive indexation benefit. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ FD ആണോ RD ആണോ യൂലിപ്പ് ആണോ നല്ലതെന്നുള്ള. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്, നോ ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ യു ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സാറ് ഹാർട്ടിന്റെ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് പനി വന്നു, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡോക്ടറുണ്ട്, ഗൂഗിളുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് പാരസിറ്റമോൾ കഴിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ആ പാരസിറ്റമോൾ നിൽക്കുമോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് മേ ബി ഫോർ 80% ഓഫ് ടൈം ആ പാരസിറ്റമോൾ മതിയായിരിക്കാം.
പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ 20% ആണോ 80% ആണോ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം നമുക്കത് തരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവൻ നേരത്തെ ഒരു ആളുടെ മദറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, 64 years. ശരിക്കും അവർക്ക് ഇൻകം എല്ലാം ഉണ്ട്, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈബ്രിഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇക്വിറ്റി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അവർക്ക് അത്രയും വെൽത്തും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവർ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡല്ല, അവർക്ക് വേറെ പൈസ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇതിനൊരു റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ആൻസർ ഇല്ല. നമുക്ക് ആകെ കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി. അപ്പോൾ can I move from ULIP to mutual fund, just paid 1 premium? Okay. See, I think നിങ്ങളൊന്ന് ഓഫീസിലത്തെ നമ്പറിലൊന്ന് വിളിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർ. ഒരു മാസത്തെ മാത്രം അടച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മൂവ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. വി നീഡ് ടു റിയലി സീ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പൈസ, അത്ര വലിയ പൈസ അല്ല അടച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ നമ്പറും ഇട്ടേക്കാം. എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്താണോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ കോൾ. നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കോൾ കണക്ട് ചെയ്യണത്. ഇന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ വിളിക്കണതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇൻ കേസ് സ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയക്കാം. നമ്മുടെ ടീം തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് സാറിനോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസർ തരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചോളാം. ഓക്കെ സർ, ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഫൈനൽ റിമാർക്കും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ ക്ലോസിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം. സാർ, ഓവർ ടു യു. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൈനൽ റിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. From a investment standpoint, my only suggestion to everyone is just because you read something, don't believe everything you read. It is always important to kind of cross verify. It is always important to have an advisor aligned to you, because you need to get a perspective of what you read. Like I said, there is a very small population who are able to really translate what they read into actual representation. I have come across investors like that, but it is important that we are aligned to an advisor who can help you from a future standpoint, understand your risk, and do a very strong portfolio allocation. So the critical driving message is portfolio allocation is extremely important from a representation standpoint. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്നത്തെ സെഷൻ വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് സാറ് മെയിനായിട്ട് റീഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും യുണീക്കാണ്. അവരവരുടെ യുണീക്നെസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും ടേക്ക് അവേ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാറിന്റെ എക്സാമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് സൂട്ട് ആവുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇപ്പോൾ സാറിന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഓവർലോഡാക്കി തരുന്നു. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് കംഫർട്ടബിൾ അഡ്വൈസറുടെ അടുത്ത് പോകുക, എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുക, എന്നിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. സർ, എനിക്ക് ആസ് എ പേഴ്സണലി എനിക്ക് എൻ്റെ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സാറിൻ്റെ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന്. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഇത്രയും അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള, ഇത്രയധികം ക്ലയൻസിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം സാറ്റർഡേസിൽ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് റീജിയൻ മൊത്തം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു, ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയെന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവാക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായത്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. And thank you. Wishing everyone a happy investment. Yeah, thank you. And everyone, ഇത് ലൈവ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോ ആരെങ്കിലേക്കൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഡു ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ദർ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കായാലും റീവാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും.
താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു ആൻഡ് എവറി വൺ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.